But we also agreed to begin discussions about a permanent ceasefire. And the conditions that we shall have for a permanent ceasefire must include a situation where the Philadelphi Corridor cannot be perforated. Somebody has to be there. Somebody has to be there. Look, I don't care. Bring me anyone who will actually show us, not on paper, not in words, not in a slide, but on the ground, day after day, week after week, month after month, that they can actually prevent the recurrence of what happened there before. We're open to consider it. I don't see that happening. And until that happens, I don't see that happening right now. And until that happens, we're there. That Philadelphia corridor became completely porous. We're committed to achieving our goals. All three goals: destroying Hamas's military and governing capabilities, releasing all our hostages, and ensuring that Gaza does not become a threat to Israel anymore. And all these require standing firm on the things that will ensure the achievement of these goals. And with God's help, and with our people's will, and with the courage of our soldiers, we'll achieve all goals. This is the Mediterranean Sea. The Jordan River is right here. This is Egypt and the Sinai Desert. And all three of those goals, all three of them, go through Israel's control of the Philadelphia Corridor. And it's obvious why. You want to destroy Hamas's military and governing capabilities, you can't let Hamas rearm. It's obvious. So you have to control the corridor. It's one of the tiniest countries on the planet. It's, I think, 0.1%. But we are firm on our red lines, including the Philadelphia Corridor, for the reasons I described here. I'm flexible where I can be. I'm firm when I have to be. I think there is the possibility of getting this deal if we stick to this strategy. I said before, we got 150 hostages out because we combined a firm stance with military pressure. Southern barrier, I said. We need a southern barrier. I'm telling you that if we relieve the pressure, if we get out of the Philadelphia corridor, we're not going to get the hostages back. Certainly we're going to condemn a lot of them to stay there. We could get a few out. They'll give us that. But they'll leave a lot with them. We won't have the pressure point. And something else will happen. We will not be able to come back. So we won't release all the hostages. And we won't achieve the defenses that we must have to prevent more October 7th again and again and again. You have literally wiped the West Bank off that map. Is that official policy now, that the West Bank doesn't exist? No. I didn't include the Dead Sea. It's not shown in the map. I didn't show the Jordan River. It's on this map. I didn't show the Sea of Galilee. But those it's on are that geographical map. features. This is a population of Well, 2 I million didn't get Palestinians into, who live there. Didn't get into that. I was talking about Gaza. There is a whole issue of what to do, how to achieve peace between us and the Palestinians in Judea and Samaria. I didn't get into that. That's another press conference. I'll be happy to do it. This is the Middle East, and this is the entire Arab world. Yesterday I visited in Ashkelon the family of one of the hostages murdered in cold blood. A day earlier I spoke to several of the families of these murdered hostages. It tears your heart out. I said to them that I'm sorry. I apologize that we didn't get them out. We worked so hard to get them. We were close, but we didn't. Domestic legitimacy, though, nor the international legitimacy to do it. Look how much problem we have now.
השליטה בציר פילדלפי היא חשובה והיא אתגר מבצעי חשוב נגד ההברחות וההתעצמות. אבל נתניהו יודע שמגדלי תצפית לבדם הם מטווח ברווזים ללוחמינו ולא בולמים מנהרות. נתניהו יודע שיש תוכנית שקידמה מערכת הביטחון לחסימה תת-קרקעית של המנהרות שהיא הפתרון האמיתי לציר כולל מעורבות ישראלית, אבל נתניהו לא מקדם אותה ביטחונית ומדינית ולא נפגש עם נשיא מצרים סיסי. נתניהו לא מעצב פתרון למעבר רפיח, המקום שבו עוברים חומרים דו-שימושיים. הסיפור הוא לא פילדלפי, אלא היעדר קבלת החלטות אסטרטגיות באמת. כמו שחזרנו להילחם כשצריך היה לאחר המתווה הקודם, בדיוק כך אנחנו נחזור לפילדלפי אם וכאשר נידרש. ואם נתניהו לא מבין שאחרי 7 באוקטובר הכל השתנה, אם יש לו ספק שסינואר יחוסל, שנגיע לאן שצריך תמיד, אם הוא לא מספיק חזק לעמוד בלחץ הבינלאומי, שיניח את המפתחות וילך הביתה. צריך להחזיר את החטופים גם במחיר כבד מאוד. צריך לסגור על עזה מדרום כדי שלעולם לא יחזור 7 באוקטובר. צריך יהיה לחזור לציר פילדלפי כשנידרש. צריך להעביר את המערכה צפונה. צריך לייצר בריתות אזוריות מול איראן ולבלום את הדהירה שלה לגרעין. אבל בואו נגיד את האמת. ציר פילדלפי הוא אתגר מבצעי, אבל הוא לא האיום הקיומי על מדינת ישראל. ציר הרשע של איראן הוא האיום הקיומי עלינו. איום קיומי הוא איום אסטרטגי ביטחוני והוא מורכב גם מקריסה של כל מרכיבי החוסן של מדינת ישראל. הכלכלה, שימורו של צבא העם, ביטחון הפנים שנשחק, המבנה הדמוקרטי החוקתי והפילוג שקורע אותנו. ולכן חייבים לצאת לבחירות שיחזירו את האמון בין העם לנבחריו ולבנות פה ממשלת הסכמות לאומית שתהיה ראויה לעם הנפלא הזה. כי התמודדות עם איום קיומי עוברת דרך ביטחון לאומי אמיתי ודרך חוסן חברתי והסכמה רחבה ללא קיצוניים, כשהאינטרס המוביל הוא האינטרס הלאומי ולא האישי והפוליטי הצר. ולהתמודדות עם האיום הקיומי האמיתי, אתה כבר אינך מסוגל לדאוג.